بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة المرحلة الثانية، راح أبدي معاكم lecture number 8 واللي راح تكون بعنوان Mandibular Division of Trigeminal Nerve. Trigeminal nerve is the fifth cranial nerve. مثل ما نعرف أول ما نبدأ cranial nerve نقول النمبر ماله، فإذا it's the fifth cranial nerve and it is the largest cranial nerve. اللي longest كان الفيجاس اللي هو 10th cranial nerve. Now the largest cranial nerve is the trigeminal nerve. It has the following component. يعني ايش راح يحتوي لي؟ Number 1 general somatic afferent. Afferent يعني الوارد. هذا أقول السهم هذا الأزرق الوارد. طالما somatic وارد فإذا مثل ما نعرف الترايجيمينال هو راح يكون sensory للفيس وللسكالب مثل ما عرفنا. فإذا general somatic afferent واللي هو عبارة عن ال cutaneous sensation of head, face, mucous membrane, teeth, part of meninges and proprioception of the muscles. This is number 1. Number 2 special visceral efferent. Special visceral efferent اللي هو يعطي واللي هو عبارة عن الموتور نيرف سبلاي تو وات. احنا مثل ما قلنا المانديبولار ديفيجن راح يعطي المسل اوف ماستيكيشن، فاذا الترايجيمينال نيرف از مينلي سنسوري بس ايضا بينه موتور واللي هي عبارة عن المسلز اوف ماستيكيشن. ومن المسلز اوف ماستيكيشن عندي النيرف تو ميديال بتريجويد راح يعطيني التو مسلز اللي هي عبارة عن التنسر فيلي بالاتايني وتنسر تمباني، وكذلك راح يعطيني المانديبولار ديفيجن راح يعطيني نيرف تو مايلوهايد. وطالما عطى لي المايلوهايد فاذا الانتيريور بلي اوف دايجاستريك ايضا سبلاي باي ذس نيرف. فاذا قلنا مثل ما قلنا general somatic afferent واللي هو cutaneous sensation of head, face, mucous membrane, teeth, part of meninges and proprioceptions of muscles. Special visceral efferent واللي هو motor nerve supply to number 1 muscles of mastication, number 2 mylohyoid, number 3 طالما ذكرت المايلوهايد فإذا anterior billy of digastric, number 4 tensor villi palatini and tensor tympani. Now the trigeminal nerve consists of two roots, sensory هذا وmotor root. The sensory root enters the lateral part of the ventral surface of the pons. The sensory root enters the lateral part of the ventral surface of the pons. The motor roots emerge medial to the sensory root. Now, both of these roots pass anteriorly till they reach the trigeminal ganglia. هاي هي trigeminal ganglia, which is a flat semilunar ganglia lies on in pocket of a dura mater located in a shallow depression. هذا shallow depression راح يكون on the anterior surface of the petrous temporal bone. هذا petrous temporal bone. هذه البوزيشن مالته. فإذا trigeminal ganglia is a flat semilunar ganglia lies in a pocket of a dura mater located in a shallow depression on the anterior surface of petrous temporal bone. The motor root passes under the ganglia to join the mandibular nerve. The trigeminal nerve in general من اسمه tri is divided into ophthalmic, maxillary and mandibular division. The mandibular division leaves the skull مثل ما نعرف through this foramen, which is a foramen ovale, and it takes with it the motor root of a trigeminal nerve. فإذا الموتور راح يكون only with what? With the mandibular division of a trigeminal nerve. Now, what is the branch of mandibular division? المانdibular division راح يعطيني two branch from the trunk, then it will be divided into anterior and posterior. والanterior راح يكون يعطيني branch والposterior راح يعطيني branch. فإذا number راح أجي على أولا branch of the trunk of mandibular division. إيش راح يعطيني؟ number 1 meningeal branch. هذا هو المننجيال branch which passes through the foramen spinosum. طبعا طالما المانديبولار طلع من الفورامن اوفالي فأقرب فورامن
على هذا المننجيال برانش هو الفورامين سباينوزم with this artery اللي هو عبارة عن الميدل مننجيال artery. وطبعا هذا المننجيال برانش راح يغذي لي the middle cranial fossa. فإذا the first branch from the trunk is the meningeal branch واللي ascend أو passes through the foramen spinosum with the middle meningeal artery and supply the middle cranial fossa. Number 2, nerve to medial pterygoid. Nerve to medial pterygoid. هذا nerve to medial pterygoid which has a connection with this ganglia اللي هي otic ganglia, and from it branches pass to what? To tensor villi palatini and tensor tympani. هاي هي العضلة نسميها tensor tympani. فإذا from the trunk we have two branch اللي هونيك نذكروا number 1 ونعمل number 2 سوا ماكو فرق. فإذا اللي هو عبارة عن nerve to medial pterygoid which has a connection with this ganglia اللي هي otic ganglia, and from it branches pass to the tensor villi palatini and tensor tympani. Number 2 meningeal branch اللي هون يسمونه nervus spinosus لأنه it enters through the foramen spinosum to supply the middle cranial fossa, لأن الفورامن spinosum and ovale is in the middle cranial fossa ولهذا راح يكون يغذوا لي الميدل cranial fossa. After that the trunk divided into anterior division. قال ليه هذا الترنك هوني هذا الانتيريور division تبعوا على التعبير واللي راح يكون mainly motor. من قلتوا mainly motor يعني بينه شوية sensory, and a posterior division which is mainly sensory. طالما قلتوا mainly sensory معناته أيضا بينه شوية إيش؟ شوية motor. The anterior division مثل ما قلنا is muscular except buccal nerve. هذا البوكال nerve which is sensory. طالما هو muscular فإذا راح يغذي لي muscles of mastication اللي هي lateral pterygoid temporalis masseter ما عدا الميديال pterygoid لأن جاها برانش خاص من الترنك. فإذا أجي على branches of the anterior division أقول number 1 nerve to masseter واللي راح يكون motor هذا. number 2 deep temporal nerves. هذول deep temporal nerves هذا واحد هذا اللاغ which are 2 or 3 to temporalis muscle أيضا motor. number 3 nerve to lateral pterygoid. This is also motor. number 4 buccal nerve to the skin and the mucous membrane of the cheek and the gum واللي راح يكون sensory. فإذا أعطالي 4 branch 3 منهم motor للtemporalis للماسيتر والlateral pterygoid والأخير راح يكون buccal nerve اللي راح يكون sensory. Now what is the branch of the posterior division؟ هذا posterior division number 1 auriculotemporal nerve كنا أخذناه auriculotemporal nerve. فإذا arises by 2 roots تحكوا علينا 2 roots surrounding what? surrounding this artery اللي هو عبارة عن الميدل meningeal artery. This nerve carries postganglionic parasympathetic هاي نعرفها from the otic ganglia to what? to the parotid gland. إذا راح يحمل لي postganglionic parasympathetic from the parotid gland to the from the otic ganglia to the parotid gland. It also supplies the auricle من اسمه auriculotemporal auricle and temporomandibular joint and the skin over the temple. This is the first of the posterior division اللي سميتونه auriculotemporal nerve. number 2 lingual nerve. هذا هو lingual nerve which concerned with the general sensation to the anterior 2/3 of the tongue. انتبهوا عليه الtongue بصورة عامة راح أقسمه إلى anterior 2/3 و posterior 1/3. كل جزء الانterior 2/3 posterior 1/3 بينه general sensation و special taste sensation وكذلك بينه الموتور. بالنسبة للموتور عندي راح يكون الهايبوغلوسال اللي هو 12 cranial nerve. البوستيريور 1/3 الجنرال والسبيشال. البوستيريور راح يكون قريب على الفارنكس فإذا راح يغذيني الجلوسوفارنجيال سبيشال وجنرال سنسيشن. بقى عندي الانتيريور 2/3
a general sensation مثل ما قلنا من lingual nerve, while the special test sensation from this nerve اللي راح اسمينه chorda tympani واللي هو branch of the 7th cranial nerve اللي هو الfacial nerve. فإذا أجي أحكي على فإذا كملت الانرفيشن حتى مال التانج لما هناخذها بالمستقبل، فلما أجي أحكي على second branch أقول lingual nerve it is concerned with the general sensation of the anterior 2/3 of the tongue in the infratemporal fossa. It receives the chorda tympani. هذا الchorda tympani مثل ما قلنا هو عبارة عن branch of facial nerve. ايش راح يحمل لي الchorda tympani؟ راح يحمل لي which carries preganglionic. ليش preganglionic parasympathetic fibers اللمن للsubmandibular ganglia. Also مثل ما قلنا it carries a special taste sensation to the anterior 2/3 of the tongue. Now the lingual nerve descends down on the medial pterygoid. هيمشي على الميديال pterygoid deep to the inferior border of mandible. It passes هوني on the lateral surface of styloglossus. عندي عضلة من styloglossus على الtongue and hyoglossus muscles. بعدين راح يعمل لي crosses what? Crosses the duct, high duct of submandibular salivary gland. Crossing the duct of the submandibular salivary gland يعمل له cross, then turns upward تحقوا عليه and passes forward to the tongue. فإذا this is the second branch اللي سميتونه lingual. فإذا the first كان auriculotemporal nerve, the second is the lingual nerve. Number 3 and the last is the inferior alveolar nerve. It passes downward to the mandibular foramen. هوني mandibular foramen. Before entering the mandibular foramen, it gives nerve to mylohyoid. هذا هو الnerve to mylohyoid. طبعا أكيد which supplies mylohyoid and anterior belly of digastric. ولهذا قلت ال posterior division mainly sensory ما عدا nerve to mylohyoid which is motor. The inferior alveolar nerve then enters the mandibular foramen, traverses through the mandible, then appears through the mental foramen as mental nerve which is sensory to the lower lip and chin مثل ما نعرف. هذه صورة أخرى ضفتوها لكم. طبعا هون عندي هذا المننجيل برانش راح يطلع عندي من الترنك اللي يسمونه النيرفس سباينوزس. هذا المانديبولر هذا الترنك، هذا الأوريكولو تمبورال نيرف، هذه عندك نيرف تو مايلوهايد، وهذا الانفيرير الفيولار نيرف، هذا اللينجوال نيرف دقوا علينا يمشي على الميديال بتريجويد مثل ما قلنا اللينجوال نيرف يمشي على الميديال بتريجويد. هذا البوكال نيرف طبعا هوني نيرف تو لاترال اند ميديال تريجويد. هذه صورة أخرى للبوستيريور ديفيجن. هذا الأوريكولو تمبورال نيرف، هذا اللينجوال نيرف. This is the chorda tympani. This is the inferior alveolar. هون راح يعطي لي النيرف تو مايلوهايد واللي راح يغذي لي anterior belly of digastric. وهون يطلع من المنتال foramen as mental nerve. This is all about the mandibular division of trigeminal nerve. Now the other subject is the maxillary artery. ما أجي أحكي على الارتري أحكي على البداية ماله من يصب يبدي. The maxillary artery is one of the terminal branches of external carotid artery arises behind the neck of mandible. علينا هذه neck of mandible. Behind the neck of mandible the external carotid artery راح ينقسم إلى superficial temporal artery and maxillary artery. It passes anteriorly. عليه it passes anteriorly to reach the lateral pterygoid. هاي lateral pterygoid. Where it runs من يصل lateral pterygoid where it runs either superficial or deep to this muscle. Then it runs between the two head of the lateral pterygoid muscle. راح يدخل يمشي between two head of the lateral
pterygoid muscle and then passes through the pterygomaxillary fissure to reach the pterygopalatine fossa. هاي المنطقة pterygopalatine fossa. فإذا أول مرة كان خلف الماندبل، بعدين على اللاترال pterygoid، بعدين دخل على pterygopalatine fossa. ولهذا so I will divide it the maxillary the maxillary artery into 3 portions. Number 1 mandibular portion، هذا المانdibular portion اللي راح يكون behind the neck of mandible. This is the mandibular portion behind the neck of mandible. Number 2 pterygoid portion واللي راح يكون lies on the lateral pterygoid muscle. And number 3 pterygopalatine portion واللي lies on the pterygopalatine fossa. فإذا the maxillary artery is divided into 3 portions according to the regions. Number 1 mandibular portion behind the neck of mandible. Pterygoid portion lies on the lateral pterygoid muscle. Pterygopalatine portion واللي راح يكون lies on the pterygopalatine fossa. Now the branch of the mandibular portion، طالما mandibular portion فإذا قريب على الأوريكل راح يعطي لي deep auricular artery. This is deep auricular artery. Number 2 anterior tympanic artery، اثنين لهم علاقة بالإير. Number 3 middle meningeal artery which runs upward and enters the cranial cavity through the foramen spinosum، راح يدخل للforamen spinosum to supply the middle cranial fossa and the semilunar ganglia. Then it divides into anterior and posterior branch. Number 4 accessory meningeal. هذا هو accessory meningeal artery which not always presents. If it presents it enters through the foramen ovale، راح يدخل بالforamen ovale and supplies the meninges. Number 5 and the last is the inferior alveolar artery which runs with the inferior alveolar nerve and enters the mandibular foramen. هاي mandibular foramen. It supplies the lower teeth and appears on the face through the mental foramen as mental artery. فإذا these are the 5 branch of the mandibular portion of maxillary artery. أعيد، يعطي لي deep auricular، anterior tympanic، middle meningeal، accessory meningeal and inferior alveolar artery. Now the pterygoid portion, this part of maxillary artery runs on the lateral pterygoid muscle and then enters between its two heads to becomes the pterygopalatine portion. طالما يمشي على المصل فإذا راح يعطي كله muscular. It give muscular branch to what? To masseter. هذا to masseter العضلات الموجودة. pterygoid muscle medial lateral pterygoid muscle. Deep temporal artery to temporalis. Deep temporal artery to temporalis. And lastly buccal artery. هذا هو الbuccal artery. فإذا أجي على التقسيم مال pterygoid portion also it give 5 branch. ليش 5 branch؟ لأنه عندي muscles of mastication 4. deep temporal artery to temporalis هذا واحد. masseteric artery to masseter. artery to medial and lateral pterygoid صار 4. وعندي buccal artery which runs with the buccal nerve to the cheek. فإذا الفيرست portion اللي هو المانديبولار portion أعطاني 5 branch. السكند اللي هو البتريجويد portion أيضا أعطاني 5 branch. Number 3 is the pterygopalatine portion. pterygopalatine portion راح يعطي لي 6 branch. Number 1 انتبهوا علي، طالما هوني عندي inferior alveolar artery
معناته لازم يكون عندي superior alveolar مثل ما تعلمناكم. السوبيريور alveolar راح أقسمه إلى posterior وmiddle وanterior. superior alveolar posterior superior middle superior anterior superior alveolar. Now the branch of pterygopalatine portion مثل ما قلت this is sixth branch. Number 1 posterior superior alveolar to the upper teeth. Number 2 infraorbital artery. Infraorbital artery passes through the infraorbital canal. هاي الكنال اللي راح تكون in the floor of the orbit بالfloor of the orbit, and it appears in the face through the infraorbital foramen. In the canal the artery gives the middle and anterior superior alveolar branch to the teeth. فإذا نكمل عندي posterior superior alveolar artery طلع وحده, الميدل والanterior superior alveolar artery طلعوا من الانفراوربيتال. فإذا branch أعيد of pterygopalatine portion عندي posterior superior alveolar وعندي infraorbital number 2. number 3 this branch اللي هو عبارة عن descending palatine. descending النازل palatine من اسمه palatine راح يروح على البلت, وهون بنهاية البلت عندي 2 foramen, واحدة راح أسميها greater palatine foramen واللخ lesser palatine foramen. فإذا this descending palatine artery gives greater and lesser palatine arteries which pass through the greater and lesser palatine foramen. هاي هي الجريتر وهاي lesser palatine foramen. هاي descending زي هون يعطيني greater palatine artery و lesser palatine artery through these two foramen اللي هي عبارة عن greater palatine foramen و lesser palatine foramen, and supply the soft palate. راح يغذي لي السوفت باليت. هذا الهارت وهذا السوفت باليت, فإذا راح يغذي لي السوفت باليت. Number 4 عندي pharyngeal artery أو pharyngeal branch to the roof of the pharynx. Number 5 sphenopalatine. هذا السفينوبالاتين artery اللي هو واضح هوني أوضح عندي. This is the sphenopalatine artery which runs with the nasopalatine nerve. هذا sphenopalatine artery runs with the nasopalatine nerve وراح يعطيني nasopalatine artery إلى أن يصل لي هوني. طبعا nasopalatine راح يغذي لي supplying the nose and appears in the roof of the mouth through this foramen اللي راح أسميها incisive foramen. من دخل هوني supplying the hard palate. فإذا the hard palate is supplied by the nasopalatine artery while the soft palate is supplied by the greater palatine and lesser palatine artery, mainly greater palatine artery. Lastly من البرانش عندي اللي هو عبارة عن pterygoid branch which runs in the pterygoid canal. هذا artery of pterygoid canal. فإذا 6 branch are the branch of the pterygopalatine portion. Number 1 posterior superior alveolar, number 2 infraorbital, number 3 descending palatine, number 4 pharyngeal artery, number 5 sphenopalatine, and number 6 is the artery of pterygoid canal. هون عندي هاي الصورة مثل ما تلاحظون. هذا عندي هون الميدل meningeal artery, هون deep temporal arteries, هذا السفينوبالاتين artery. This is the infraorbital artery طلع من الانفراوربيتال foramen. هون عندي وأعطاني الانتيريور. هذا posterior superior alveolar artery, هذا البوكال artery, وهذا الانفيريور alveolar artery, وهذا البتريغويد artery, زين, وهذا mesenteric artery, and this artery to what? To mylohyoid. artery to mylohyoid. اللي هو طبعا من الانفيريور alveolar artery. هوني هذا رسم أيضا تخطيطي للفيرست بورشن اللي هي mandibular portion. راح يعطي لي deep auricular artery, anterior tympanic, middle meningeal, accessory meningeal, and inferior alveolar artery, واللي من واحد يطلع artery to mylohyoid. second portion اللي هو pterygoid portion
راح يعطي لي 5 برانش اللي هو التمبوراليس، pterygoid medial lateral هاي 3، توماسيتر 4، والبوكال 5. third portion اللي هو sphenopalatine portion راح يعطي لي 6 اللي هي posterior superior alveolar infraorbital descending palatine sphenopalatine pharyngeal branch and artery of pterygoid canal. هاي هوني أيضا هذا الميدل مننجيال، هذول عبارة عن الديب temporal artery، هذا sphenopalatine artery، هذا ال descending palatine، وهنا عندك nasopalatine راح تغذي لنا incisive foramen، ومثل ما قلنا sphenopalatine راح يغذي لي الهارد palate، بينما ال greater palatine راح يغذي لي soft palate. أيضا صورة أخرى sphenopalatine artery، هذا incisive foramen، وهذا greater palatine. هاي الصورة كنا أخذناها. هذا يعني مخطط تقريبا يعني للاطلاع فقط، تشعر نفس الشيء البرانش deep auricular، عندي anterior tympanic، عفوا deep auricular هذا anterior tympanic middle meningeal accessory meningeal، وهذا عندي الانفيرال alveolar artery، ومن السكند بارت هيطلع deep temporal، هذولي artery، هذولي الارتريز pterygoid arteries، هذا اللاخ masteric artery. اوكي عندي هون البوكال artery، buccal artery هوني artery of pterygoid canal، هذا pharyngeal artery inferior alveolar، هذا عندك عفوا هذا الانفيرال alveolar، هذا sphenopalatine artery descending palatine، هون راح يكون عندك البوستير superior alveolar، مثل ما نلاحظ هون الانفرا اوربيتال راح يعطي لي الانتيريور والميدل superior alveolar مع البوستير superior، فاذا نكمل السوبيريور alveolar artery. هذا يعني فوق توضيح تخطيطي للحكي اللي حكيناه سابقا، يعني مخطط للاطلاع هذا خلينا نقول. Now the other subject is maxillary vein and pterygoid plexus. Pterygoid plexus presents around the lateral pterygoid muscle. Veins corresponding to the branch of maxillary artery open in this plexus، يعني نفس الأسماء مال الماكسيلري artery راح يفتحون بالplexus. This plexus drains posteriorly، لاحظوا عليه posteriorly with one or two ايش من ميزتهم short and wide maxillary veins which pass to the parotid gland، راح على parotid gland مثل ما قلنا traverse superficial to it and behind neck of mandible drain to what؟ to the retromandibular vein، هذا retromandibular vein مثل ما نعرف. This pterygoid plexus has three communication. Number one with the cavernous sinus through the emissary vein، هاي الامissary veins. Emissary veins هي عبارة عن veins connecting the outside with the inside of the skull. زين which traverses the foramen of what of valley، راح يدخلون على cavernous sinus، فإذا first communication with the cavernous sinus through the emissary vein عن طريق foramen of valley. Number two with the inferior ophthalmic vein through the infraorbital fissure, and number three with the facial vein through this vein اللي هسمينه deep facial vein. deep facial vein. This is all about the maxillary vein and the pterygoid plexus. السبجكت الآخر mandibular region. انتبهوا علي يا شباب، لازم نفرق المانديبولار region عن العفو submandibular region، لازم نميز السبمانديبولار region عن السبمانديبولار triangle. السبمانديبولار triangle عرفنا الباوندريز ماله. السبمانديبولار region هي الريجنز اللي راح تكون lies between the body of mandible and the hyoid bone. أي structure عندك between the body of mandible and hyoid bone راح أسمينه submandibular region، ومثل ما قلنا نميزها عن submandibular إيش؟ submandibular triangle. فإذا إيش راح تحتوي لي؟ راح تحتوي لي على number 1 muscle، number 2 salivary gland، number 3 nerves، number 4 تحتوي لي على ganglia، number 5 تحتوي لي على blood vessels، and number 6 تحتوي لي على lymph nodes. فإذا أجي على نمبر 1 اللي هي المسلز. إيش المسلز عندي هوني؟ عندي 7 مسلز. نمبر 1 digastric، هاي الدايجاستريك مسل. نمبر 2 العضلة المرافقة لها اللي هي عبارة عن stylohyoid. نمبر 3 mylohyoid. نمبر 4 hyoglossus. نمبر 5 genohyoid. نمبر 6 genoglossus. and lastly and number 7 styloglossus. فإذا this region اللي هي submandibular region containing 7 muscle اللي هي عبارة عن digastric number 1، stylohyoid number 2، mylohyoid number 3،
hyoglossus number 4, genohyoid number 5, genoglossus number 6, and lastly is styloglossus. Salivary gland containing two salivary gland اللي هي submandibular salivary gland and sublingual salivary gland. النيرفز 3 nerves اللي هم عبارة عن lingual nerve، هذا lingual nerve، والتاسع glossopharyngeal nerve، وال12 اللي هو عبارة عن hypoglossal nerve. الجانجليا اللي هي عبارة عن submandibular parasympathetic ganglia واللي أشعة أيضا هون أيضا. This is the submandibular parasympathetic ganglia. Blood vessels تحتوي على lingual artery and vein وfacial artery and vein. lingual artery and vein وfacial artery and vein. Lastly lymph node أكيد راح تكون عندي هوني submandibular groups of lymph nodes. طالما عم نحكي على هاي region راح أبدي بموضوع آخر هو عبارة عن submandibular salivary gland. This gland lies below and in front of angle of what? Of mandible. راح تقع تحت and أمام الانجل of mandible. طبعا الكفرنج ماله راح يكون السكن subcutaneous tissue platysma muscle superficial fascia. It consists of two parts. Superficial large part has superficial large part and a small deep part which lies deep to mylohyoid. On the hyoglossus muscle and genoglossus muscle. عندي hyoglossus وعندي من هون genoglossus muscle راح يقعد عليهم هذا ال deep part. فإذا it consists of large superficial part and a deep part which lies deep to the mylohyoid muscle on the hyoglossus and genoglossus muscle. The submandibular duct arises نحكي عليها هاي submandibular duct الخضراء arises from the deep part of the gland and passes forward and upward. Passes forward and upward. Lies on the hyoglossus and genoglossus muscle. It opens in the floor of the mouth in the summit of the sublingual papillae. This is the summit of the sublingual papillae. The lingual nerve مثل ما لاحظ the lingual nerve descends in the submandibular triangle, passes across راح يعمل crossing للduct and curving forward and upward and pass it again medially. يعني إذا نلاحظ بهاي الصورة هذا lingual nerve مثل ما descends on the submandibular triangle, passes across the duct, هاي الduct راح يعمل له crossing and curving forward and upward دقوا عليه curving forward and upward and passes it again medially يعني راح يكون من lateral يجي crossing ويطلع عليها medially. The hypoglossal nerve passes on hyoglossus muscle على hyoglossus muscle هاي hyoglossus muscle deep to mylohyoid muscle in the triangle and passes forward and upward to the tongue راح يكون على hyoglossus بس deep to mylohyoid يطلع على الtongue. The lingual artery passes forward toward the tongue under hyoglossus. فإذا من نوع الهايوغلوسس اللي فوق راح يكون عبارة عن الهايبوغلوسال نيرف واللي تحت راح يكون lingual artery. This is all about this lecture and thank you.